Vào xem ngay đi các bà ơi, nhìn cái mặt tôi đây này, quá kinh khủng, quá dã man rồi. Trên mặt còn sót lại một nếp nhăn, một cái rãnh cười hay cái bọng mắt to đùng nào ấy. Chỉ cần thoa nhẹ một lớp trước khi đi ngủ, không cần kỹ thuật mơ xa, không cần máy móc spa gì hết. Ai có nếp nhăn trán, nhăn mày, rãnh cười sâu hoắm, cứ cầm con tinh chất collagen xóa nhăn săn chắc da này về, ôm đúng tâm lý dùng thử cho biết mà tự trải nghiệm tại nhà. Người sống vì danh, cây sống vì vỏ, dăm ba cái nếp nhăn sụp mí ra chảy xệ đối với siêu phẩm này chỉ là muỗi. Đừng có thấy rẻ mà khinh thường nó nhé, cái này không phải loại hũ sành hũ sứ tầm thường đâu. Bên trong nó là collagen mẫu 3 nguyên chất tương thích mô người kết hợp cùng 5 loại collagen nhập khẩu, và đến đâu là nó bơm căng các rãnh nhăn sâu đến đó. Chưa hết, nó còn được mix thêm retinol hoạt tính cao cùng tinh túy thảo dược quý như nhân sâm, linh chi cô đặc. Ở ngoài kia, công thức phú bạt pa này chỉ chuyên dùng cho giới siêu sao. Đây là dòng sản phẩm định vị xóa nhăn, nuôi da từ gốc chứ không phải là mờ tạm thời bề mặt. Da đang lỏng lẻo, chảy xệ đến mấy thì cứ cái này cho tôi, cơ mặt săn chắc lại. Nhớ kỹ cho tôi hướng dẫn sử dụng, chỉ dùng ban đêm, vì ban đêm mới là thời gian vàng để hoạt chất hoạt động mạnh nhất. Rửa mặt xong là bôi trực tiếp một lớp mỏng lên luôn, dẹp hết toner, lotion, serum hay mặt nạ khác đi. Cứ kiên trì đúng một lần mỗi tối, liên tục trong vòng 15 đêm, rồi quay lại đây cho tôi một đánh giá thật lòng. Thay vì sáng nào cũng dậy sớm dặm phấn che khuyết điểm mệt mỏi, thì tối đến đắp em này rồi đi ngủ cho tôi. Here in the cabin, it's like a gentle June morning. But compared to today, released health books and cookbooks. Soon, coffee shops were serving up golden lattes, a riff on the traditional Indian home remedy called haldi doodh. And turmeric wellness shots took off. COVID created a mass market for these products. Previously, it was more of a niche market. During the pandemic, people began experimenting more cooking at home and were drawn to bright-colored turmeric dishes on social media. The color of turmeric, that gold orange, really pops. Big multinational companies even swapped out synthetic dyes for the spice. In 2016, Kraft replaced the chemical yellow dye in its mac and cheese with turmeric. That same year, General Mills replaced some of the synthetic colorants in Trix cereal with the spice. But after uproar from consumers over the less vibrant colors, the company reintroduced the chemically colored version. An extract of turmeric even gives sweet tart ropes their hue. But despite all this rising demand, Indian turmeric farmers still aren't guaranteed a good price, because what they grow isn't high enough in valuable curcumin for US and European pharmaceutical markets. Because those are the traditional processes, curcumin was not a number that was measured. A longer growing cycle contributes to more curcumin. In India, they're not letting it sit in the soil for long periods of time, so that will just by nature mean it has lower curcumin content. Plus, the hot water farmers boil it in also likely lowers the content of the compound. We are not able to meet more than the 10% of the global demand for high curcumin content, which is actually used by the pharmaceutical and nutraceutical industry. All of these challenges have left some farmers like Ashok earning just 50 cents a pound for their roots. That same turmeric might sell for $15 at a New York City Whole Foods. Indian turmeric is also facing growing competition from other countries. Countries that did not produce turmeric before are now coming up with production, like Fiji is now coming up with production. About a decade ago, Fiji grew just 4% of the turmeric the US imported. Now, it makes up to 25%. Over the same period, India's export share dropped by more than 8%. Unlike in India where it's cultivated on farms, in Fiji, the turmeric grows wild. We have been collecting our turmeric from villages up in the foothills of Fiji. So they're fairly remote and they don't really have any other source of income. Tahu Hikuroa and his friend founded Island Magic Fiji to help locals make money off of the abundant turmeric. Because it's wild, villagers don't treat it with pesticides or fertilizers. You can't use fertilizers and pesticides in Fiji. They're too expensive to start with. The lack of additives is likely one reason this turmeric has higher curcumin levels than in India. The turmeric was brought here over 100 years ago and it's been sitting in the soil just regenerating year on year on year on year. That has naturally just allowed those curcuminoids to